Hi dear viewers, welcome back to English Funda Kolkata. I am your Amit Sir. Now I am going to discuss with you some important words to describe foods. এখন তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করছি কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দ, যে শব্দ দিয়ে ফুডের খাবারের টেস্টটাকে নির্ণয় করে। ওকে, let us come and discuss. We eat different types of food, and with the help of our tongue, we taste it. What type of food it is? Okay, acidic. Acidic food হচ্ছে a food that contains lot of acid. অর্থাৎ টক খাবারটা, যে খাবারটাতে অ্যাসিড থাকে বেশি, হ্যাঁ, চাটনি, দিস টাইপের ফুডটাকে বলছে অ্যাসিডিক ফুড। নেক্সট হচ্ছে বিটার, তেতো টাইপের ফুড। গাট, বিটার গাট, করলা, যেটা তেতো, দ্যাট টেস্ট বিটার, বিটার। ব্র্যাকিস, এ ফুড দ্যাট অ্যাড স্লাইটলি সল্ট, অল্প লবণযুক্ত খাবার, এই এরকম খাবারকে বলা হয় ব্র্যাকিস ফুড, ব্র্যাকিস। নেক্সট হচ্ছে ক্রিমি, সফট অ্যান্ড স্মুথ, যে খাবারটা নরম তুলতুলে, সেই রকম খাবারকে বলা হয় ক্রিমি ফুড, লাইক কেক, ক্রিমি ফুড। ক্রাঞ্চি, ইজিলি ব্রোকেন, যে সমস্ত খাবারগুলো সহজেই ভেঙে যায়, কুরকুরে টাইপের খাবার, কুরকুরে। নেক্সট বিস্কিট। ওকে, দিস টাইপ অফ ফুড ইজ কল্ড ক্রাঞ্চি ফুড। গ্রেজি, oily, that is fried properly with oil, যে সমস্ত খাবারগুলো সঠিক তেল দিয়ে ভেজে তৈরি করা হয় সেটাকে বলে গ্রেজি ফুড। তবে জুসি ফুড, যে সমস্ত খাবারে রস বেশি থাকে, জুসি ফুড, সেই সমস্ত খাবারগুলোকে বলছে জুসি ফুড। রোবাস্ট, রোবাস্টটা হচ্ছে একটা ড্রিঙ্কস, যে ড্রিঙ্কসে স্ট্রং ফ্লেভার থাকে, কোল্ড ড্রিঙ্কসে থাকে যেমন থামস আপ, পেপসি, কোকোকোলা, দিস আর কল্ড রোবাস্ট ড্রিঙ্ক। So dear viewers, these are the very beautiful words that you can use to describe the food, taste of food. Hope this video will help you a lot, and if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel, English Funda Kolkata. Till then, goodbye. See you again with a new video. Thank you, everyone.